no la ku share na n'wina swilo swa ntlhanu leswi swi nga mi pfunaka kumbe swi nga hi pfunaka ku va hi kota ku va na vumundzuku lebyi hi nga xilungu a hetaku a fruitful life, vumundzuku lebyi byi nga na mihandzu. Xo sungula hi lexi, chava Xikwembu. Ni lava hi sungula kwalaho. U nga lahlekeriwi hi xihundla xa ku chava Xikwembu. Swi nga ku lahlekeri no matter what. Vana na ripfalo u chava Xikwembu. Loko swo ku tela hi ntamu, tlhela u va na vuxaka na xona. Loko wo humelela hi ti keys leti ni nga ta ku sharela tona hinkwato, mara u nga chavi Xikwembu, va ta ku loya because u na valala vo tala. Ku hlayiseka ka wena ku le hosini. So chava Xikwembu. Tshame ni twa hi xitori xa vana van'wana a va tlharihe ngopfu. Va dyondza va kuma top marks. Va famba va tiyunivhesiti, loko a heta xikolo va ba va veka hansi. Van'wani va ve va kha va penga. Chava Xikwembu. U nga tlharihi ngopfu lero to your point ya ku u twa ingaku ri Xikwembu xi na nkoka vuton'wini bya wena. Hi xo xi nga ta kota ku ku pfuna because vutomi bya wena byi huma ka xona. Xi chavi. Loko xi chava ku na swin'wana a wu nge swi endli because wa xi chava. A wu nge swi endli ka vadyondzikuloni, a wu nge swi endli ka vana va ka n'wina, a wu nge swi endli ka vaakatiko because u na ripfalo, chava Xikwembu. Namuntlha ku na vanhu lava va xi dyaka vanhu. A tsema nkolo wa munhu, ma tiva ti-video leti mi ti vonaka ka social media. You ask yourself, je munhu loyi wa xi chava Xikwembu na? U nge swi endli sweswo ka munhu un'wana loko chava Xikwembu ku ri kona ndzeni ka mbilu ya wena. A wu nge vi na nsele ka the fellow learner loyi a nga kwala kusuhi na wena. Because at least ku chava Xikwembu u na ripfalo. Na ripfalo, nga lahlekeriwi hi ripfalo n'wana ka hina. That's point number 1. Xa vumbirhi, vana na norho a vuton'wini bya wena. Be a dreamer. Be a visionary. My favorite definition ya ku va visionary, ya vision, it's the ability to see your tomorrow today. N'wana n'wana la nga tshama laniwani u na vuswikoti bya ku vona vumundzuku bya yena namuntlha. Nkoka wa ku va u ri na xivono i ku where there is vision, there is hope for the future. Where there is vision, there is hope for the future. La ku nga na xivono ku na ku tshemba ka mundzuku. La ku nga na xivono swi ku pfuna ku u kota ku na loko va u hlupheka kaya sweswi, na loko swilo swo ka swi nga fambi kahle kaya sweswi, na loko ka u nga ri na vatswari sweswi, na loko ka u nga kumi support ya le kaya sweswi, na maxaka ya nga ri ku seketeleni, loko wena u ri na norho, loko wena u ri na vision, that vision propels you, it pushes you forward. U ti byela ku hambiloko no va ni hlupheka sweswi, mara ni nge tshiki xikolo, ta dyondza, ta dyondzeka, siku rin'wana ni ta humelela evuton'wini. Because you are seeing your future today. Where there is no vision, the wisest man who ever lived, Solomon said, where there is no vision, people lose constraint. That statement simply means people have no discipline. Your vision will instill discipline in you. Your vision will propel you to move forward. Your dreams will say to you, don't give up now. Work hard now. Work smarter now. Give it your best now. Excel now. Stay away from trouble now. Push towards you become that which you want to be in the future. One again, una vuswikoti wena bya ku vona vumundzuku bya wena. Ene vuswikoti byebyo byi nyikiwe munhu un'wana na un'wana la nga tshama na. Ku hava la nga vula ku many both to a point ya ku ri a ni voni nchumu. It's amazing that one of the most powerful statements on the subject of vision came from a lady called Helen Keller. Some of you might have learned or read or studied about her. Helen Keller utswariwe kahle ku fana na vana van'wana. At 19 months, a va khomiwa hi vuvabyi lebyi byi nga n'wi endla ku ri a nga voni, a nga twi,
a nga vulavuli. Because vatswari va yena a va fumile, a va give upanga, va push va n'wi kumela teacher ra ku n'wi dyondzisa ku hlaya. And u hlaya njhani u nga voni, u nga twi, u nga vulavuli. Va hlaye hi tintiho. Already in those days, the system ya ku hlaya hi tintiho a yi ri under construction and a yi introducing. Then va n'wi dyondzisa, va kuma mem loyi a nga n'wi pfuna throughout her life ku n'wi dyondzisa ku hlaya hi tintiho. A ka a nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. It's amazing that this lady, loyi a nga voni, a nga twi, a nga vulavuli, u za pasa matric. A nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. A va na degree, meaning she went to varsity. A nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. She wrote 12 books. A nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. She traveled 40 nations of the world. A nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. Now this woman, one time va n'wi vutisa xivutiso ka radio, va ka va n'wi vutisa a hlaya hi tintiho. And loyi a n'wi interview a ku ka yena, ma'am, would you please explain? What is the worst thing that could ever happen to a human being worse than being blind? Xichangani ute incini nchumu wo nyanya wo vava wa le hansi wu nga humela ka munhu ku tlula ku va munhu a nga voni na. The lady answered, she said, the worst thing that could ever happen to a human being worse than being blind, it's having sight without vision. I ku va na matihlo ya ku cuvuka mara u nga koti ku vona vumundzuku bya wena. Mariti ya lama ya humeka wa mamani loyi a nga voni, a nga twi, a nga vulavuli. Ku va za a kota ku ya xikolweni a ri na xivono. Ku va za a kota ku tsala tibuku ta 12 a ri na xivono. Ku va za a kota ku famba matiko ya 40 a va an activist kumbe ku vulavulela lava nga voneki and na lava tsoniweke. She had a vision. The question that I want to ask you and I namuntlha i ku hi tshamela hi ka hi vona, hi twa, hi vulavula, i ncini xivono xa wena? Because ku languta a hi ku vona. Hi Xinghezi a hi ta ku ri looking is not seeing. Looking is the function of the eyes. Seeing is the function of the mind. You see with your mind. You look with your eyes. Let's do that exercise now. I want you to see the ability of seeing, not looking. Everyone just close your eyes. Ai tsutsumi ya ka n'wina hi mahlo ya ngqondo. Yima mahlweni ka yindlu ya ka n'wina. Wa yi vona? Pfumela nyana kantsongo. Wa yi vona? Okay. Nghena la u tlelaka kona. Wa ku vona? Wa vona ku mkumba ya wena u yi siye njhani? Vona tintangu ta wena. Wa ti vona? Vona swimbalo swa wena, wa swi vona? A hi humi ya kitchen. Wa ku vona kitchen? Sesi wa vona mapoto lama va nge to hlantswa tawulo nga masiya na makoko. Okay. Huma u yima mahlweni ka yindlu ka n'wina, wa yi vona? Okay, a hi tsutsumi vuya xikolweni, pfula mahlo. You did not look at home, but you saw home. Because you look with your eyes, you see with your mind. The same mind leyi u nga kota ku yi vona u vona ka n'wina, u nga yi tirhisa u vona vumundzuku bya wena. You can see your future. A better one. A better one. Yale u navela ku va na yona. Ni ve na nkateko this week and I'm vuli leswi ku bombisela in any way. I was privileged to go on a holiday at Western Cape. The place le I nyikiwe tintswalo ta ku va ka yona, it was rooms on top of the mountain. And loko room yi ri laniwani la xitupini lexiya ku sungula lwandle. And my life was changed. I came back refreshed. I came back inspired. People just bought a mountain, principal. Va maka hotel, va xavisa switandi vo 5-10 million. So when va xava switandi, then they developed the place. I said, wow, that is life. That is life. Some people are living. While others are existing, some are living.
it's possible to live so longa u ri na ku vonela mahlweni. Leswi u nga ka swona sweswi, it's not as important as your future. Ko tala hi tsandzeka ku lorha to a point ya ku ri na ku apply van'wani va hina hi nga apply because a wu voni need ya ku apply. What if ni nga yisiwi xikolweni? Ni ta yisa hi mani xikolweni? And once you stop dreaming, one said you start dying. Loko zo yima ku lorha, vutomi bya wena byi sungula ku fa. Don't allow that to happen in your life. Loko wo va u ri na norho luwa wu na matimba ya ku phula swilo leswi lavekaka ku u ze u humelela. Na loko nga ri na vatswari. A wu swi tiva ku loko wo excela lembe leri, u va top, companies will call for you, will run after you. Vadyondzisi va hi byerile leswi. Companies will run after you. U nga ri na vatswari, u nga ri na support, kaya swi nga ri ku fambeni ngopfu. Loko wo pasa, companies will run after you. They will give you money because they are after your brains. Xivono xa wena xi ta ku vangela mali. Xivono xa wena xi ta ku pfulela support. Xivono xa wena xi ta ku endlela leswaku ri lava u va lava ku va va ku pfuna va ku tshunelela. So longa u ri na xivono. Na le bank loko fane u ya kombela ti-finances ta ku sungula business, va lava business plan. Why do they want a business plan? They are checking the level of your ability to see your tomorrow today. Your vision. If we give you 10 million, what will you do with it? A wu ngo to xava vrpa, u xava na swimbalo swo durha u komba vanghana ku ri wena se u fikile na xivono u nga se za u xi tirhela na. Have a vision. Now, vision will do few things in your life. Number one, vision creates faith. Xivono xi endla leswaku u va na ripfumelo. Ripfumelo ra ku ri ni nga swi kota. Ripfumelo ra ku ni nga humelela. Ripfumelo ra ku ni nga wina na mina. Ripfumelo ra ku ri I can move forward and be the best. That faith yi generate-wa hi loko u ze u kota ku vonela mahlweni. Many years ago, when I was still in high school like you, I sat down with my friends and we wrote down things we want to achieve in a lifetime. Because loko la ku oloveriwa hi ndlela ya ku tumbuluxa xivono, the first thing you can do, tsala swilo leswi navela ku swi fikelela in your lifetime. Loko la ku va na 12-seater jet, write it down. I want to have a 12-seater jet. Loko la ku va na triple-story house, yi tsale hansi. I want to have a triple-story house. Masiku lama ku nga na technology, Google it, snapshot it, post it somewhere you can see every day. Loko ri la ku va dokodela, write it. Loko la ku va an inventor, write it. Loko la ku va an influencer, write it. Loko la ku va a teacher, write it. Loko la ku owner ra xikolo xa wena, write it. Whatever that comes into you, write it down. Nga swi tekeli hansi, swi tsali. U nga vileli hi ku u ta swi fikelela njhani, wena swi tsali hansi. Once u swi tsala, hear this, there's a connection between what you see, what you think, how you feel, what you say, and what you go after. I'll say that again. Loko wo ze u vona u va na ti-pictures ta vumundzuku bya wena, images. And it's so interesting that the word image is the root word, yeah, the word imagine, which gives us the word imaginations. Meaning imagination comes from the word imagine. Vana na movie ya vutomi bya wena la. And imagine comes from the word image. Vana na mfodo, a picture of your future. So the things that you want to achieve, namuntlha loko fika kaya, tindleli favor. It's something I cannot do for you. But I promise you, if you can do it, loko ho hlangana 5 to 10 years, loko yesange sevuya, you may tell me a different story. Fika utsala all the things. Loko la ku swi kota tsala 40 of them. The things you want to achieve in your lifetime. Loko la ku chata utsala ku la ku chata. Tsala ku la ku va na vana vangani. Tsala ku la ku va na timovha tingani. Tsala ku la ku va na timolo tingani. Because you must dream beyond normality.
believe ku leswi swo ka swi nga tshamaka swi endleka ka n'wina swi nga sungula hi wena u swi endla. I can stand here by the grace of God to let you know ku ni ve na nkateko wa ku va masungulo wo sungula kaya ka hina wa quite a number of things, and I'll say them to encourage some of us. Ni ve wo sungula ku cata, ni ve wo sungula ku maka yindlu, ni ve wo sungula ku tsala buku, ni ve wo sungula ku sungula kereke, ni ve wo sungula ku record, ni ve wo sungula ku khandziya fly machine, and now I think khandziya more than 28 times. Ni ve wo sungula ku huma ka TV, ni ve wo sungula ku dyondzisa ka radio, ni ve wo sungula ku tlangiwa ka radio, ni ve wo sungula at the age of 19 ku huma South Africa ni ya Botswana. And after that, I've been outside South Africa more than 40 times in 5 nations of the continent. So, swa koteka ku va wo sungula. You can be a trailblazer. You can be a trendsetter. You can be the first in your family. So, ngati nanguta vanhu va wena na vamalume wa wena u vona ku na ku yiwe helo la. Na wo byela ku ra na mina ni ta landzela ndlela liya. No, you can be the first. You can be the first. Say it with your mouth. Say, I will be the first. Say it one more time with enthusiasm. I will be the first. I will be the first. I will make it. I will make it. Oh yes. Swipfumeli n'wana ka hina. Wena u nga va wo sungula. You can have your own brand. U nga va wo sungula. U nga va wo sungula to touch people beyond your area. You can be the first. Mara u fane u va u ri na xivono. U swi tsala hansi. I will never forget loko ni release album ya mina yo sungula 23 years ago. I wrote the places I want to go. I wrote the radio stations I knew then where I want my music to be played. I wrote the television programs I knew then where I wanted to appear. Now I look back, by the grace of God, I've been into 13 television programs in and outside South Africa. So I have seen grace. Kusha koteka kuba the first. It's possible to break the limit. It's possible. So mina na wena inga xikota mara vana na xivono. Number 2, loko wo ze u kota ku chava xikwembu. Number 2, u va na xivono. Number 3, xivono xa wena, this point number 3, xi ta ku pfuna ku u va na vanghana va right. So friends are important. Actually, friends can be more important than your blood relatives. Vanghana va wena va nga va na nkoka vuton'wini bya wena ku tlanga na mhana wena loko u kuma vanghana va right. Vanghana va wena va hlanganisa evuton'wini bya wena hi ku ya hi xivono xa wena. Meaning, the saying goes, birds of the same feather flocks together. Swinyanyani swa timpapa to fana swi haha swin'we. So loko ku ri u lava ku va mudyondzisi loyi a va ka above vo mem na principal a va ka na xikolo xa yena, it means your friends must have a similar vision. The guys who founded YouTube were friends. They worked together. They were close. And they said, we can do it. Your friends are important. It is said, show me your friends, I will tell you who you are. Show me your friends, I will tell you where you are going in life. Bad company corrupts a good character. If you have bad friends, you may end up being a bad person. Nalokuru we awuri munhu wa kahle. Iva mani vanghana va wena. Va xi rhandza xikolo vanghana va wena. Va swi rhandza ku hlaya vanghana va wena. Mi hlangana hi yini? Mi vulavula yini? Mi influencer na yini? I ncini leswi nga swi endla swo biha leswi swi tivaka wena you're a good boy, mara u swi endle because of bad friends. You can change it now. Once you change your friends, you have realigned your future. Connect with right friends. Connect with friends lava nga ta ku hlohlotela ku endla swa kahle. Loko wona vanghana va ku bula van'wana, automatically you can end up bullying others. Va tlhe va hlamala na vatswari vona loko va vitaniwa hi principal. N'wana wa mina ni tiva nga bivana. I wena luya wa ku lunga va ku eh. And the first thing to check the friends. Because bad company can corrupt a good character.
vanghana va wrong va nga onha munhu wa mahanyelo ya kahle. N'wana wa mina wa nhwana, cheka vanghana va wena. Ku na tintombi to tala ti nga onhekeriwa hi vumundzuku hikokwalaho ka vanghana. Ku na tintombi to tala ti nga sungula mijolo na masangu hikokwalaho ka vanghana. Nkarhi wu nge se fika. Cheka vanghana va wena, va ku hlohlotela yini. Loko swilo swi nga ri kahle kaya, u nga lweli ku va na leswi wo ka u nga riki na swona hi tindlela ta wrong. And ko tala hi hlohloteriwa hi vanghana, a ku pfumela ka chomo u ta ku nyika mali, mara nga vuli ku pfumela ka chomo u ta ku nyika AIDS. A nge vuli sweswo. U ku tshembisa mali, and ko tala loyi a phushaka un'wana ka swa wrong wa pona ku onhekeriwa luya a nga nghenisiwa hi nhloko. Pfula mahlo n'wananga, you are smarter than that. You are smarter than that. Don't allow your friends, your bad friends for that matter, to poison your future. If you have bad friends, leave them. Get new ones. And those good ones, let them encourage you to do the right thing. Some of your friends can stay with you for life. You can look back 20 years from now and say, this is my friend, I at high school. We used to encourage each other to do the right thing. Look at where we are today. It is possible. Your friends are very important. The fourth thing, it's how you manage your time. And I know that this is not new to you. Mems and teachers and sirs have taught you this. How you manage your time. Time is precious. Time is priceless. Use your time effectively. Use your time intentionally. Use your time fruitfully. Use your time strategically. Use your time right. Unga pfumeli mngana kwa ai jika la bensto he chom ene ukuma ko loko miya kona mo jika molweni miya la ka mkomba vanhu uniform ya Ritlhavile jika miya la miya. You are just doing window shopping and you don't even have money. Before you know it, ola kuteka shoka swinga ri swa wena. La kuteka pawns. Can you imagine? Va ku khomela pawns. Va ku khomela normal to oil. Come on now. Tirhisa nkarhi wa wena kahle. I remember during my school days, I tell you, loko va ba huwa tlasini, I was busy studying. I will never allow anybody to mess up my time. Tirhisa nkarhi wa wena kahle. Don't let people misuse and abuse your time. What you do with your time now will reflect avuton'wini bya wena tomorrow. Use your time wisely. And the last one, avoid peer pressure. Avoid peer pressure. Peer pressure has two forms. There is positive peer pressure, there is negative peer pressure. You know this by now. Loko swimbalo swintshwa u nga ri na swona, a wu na swona. Loko foni yo saseka u nga ri na yona, a wu na yona. U nga pfumeli vanghana va ku pressurize. U pressurize na vatswari. U ka u swi tiva ku vatswari a va fikeleli. Swi ku endla ku u tikuma u ze u endla swo ka swi nga ri kahle. Please come in. Loko ku ri kerekeni a mi vheta mi hi pfalela ntirho hi xikhongelo. Thank you for coming. I will do a conclusion so that you understand points that we shared. Peer pressure is very dangerous. Kuna majaha lama namuntlha ma nga tinghenisa ka swidzidziharisi hi mhaka peer pressure. I'll never forget, I had this bad experience. I'm not even proud of it, but I'm going to share with you because I need to open up. Anerka Siandani in the 90s. I moved out with some friends
and there was an elderly guy in our midst. If you can go sick around 9-10, here this side, kai tsamela laya. Kulukumba lo aboa zolo yambangi. Loka aboa zolo yambangi. Awiyaku. I never forget, ma'am, these words. To pull pass. I didn't know what he meant. So, aka yunkwedadza. Ukoka kambiri unika lungwa. Ukoka kambiri unika lungwa. I said, no, anzai. Koka kambiri, no, swingendle akunalanga dza hikila. Kuna vanhu vo tala lava va nga endla swihoxo evuton'wini hi mhaka ku susumetiwa hi van'wana. Avoid peer pressure. Change your life. Matimba ya ku cinca vutomi bya wena Xikwembu xi ku nyike. That's why vanhu hinkwavo evuton'wini va nga ponisiwanga, because un'wana na un'wana u na wili, u na ku rhandza ka yena. Cinca vutomi bya wena. Loko wo ti byela, things can change. Huma ka swin'wana ku vutomi bya wena byi kota ku va na swin'wana. Move away from certain things so that your life can be better. Starts today. Matimba Xikwembu xi ku nyikile. Ma le mavokweni ya wena. Loko wo ti byela u nga swi kota. Loko wo cinca namuntlha swilo swi nga sungula ku cinca. It is possible. In conclusion, number 1, chava Xikwembu. Number 2, vana na xivono. Number 3, use your time correctly. Number 4, have good friends. Number 5, avoid peer pressure. Leswi nga riki na swona namuntlha u nga va na swona mundzuku. U nga ringeti ku tlatlambela swi nga endli at the expense of your virginity, at the expense of your innocence, at the expense of your future. Do the right thing now. You will have a better life. God bless you.